Vamos a dar la palabra al señor Hugo Carneiro, de Portugal. Tiene en este momento la palabra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer, antes de mais, a organização desta reunião e cumprimentar-vos a todos. De facto, nós temos verificado que o número de processos em cooperação com Portugal tem vindo a aumentar e, para isso, muito tem contribuído o Gabinete Nacional na sensibilização dos senhores magistrados e das autoridades nacionais para a possibilidade desta cooperação com o EUROJUST e que nós saudamos. E registramos que, no âmbito global do relatório, tem existido um aumento do número de processos abertos, nomeadamente para investigar crimes tão graves como a burla e a fraude, o branqueamento de capitais e o tráfico de seres humanos, entre outros. E registramos também que tem existido, da parte das instituições europeias, a capacidade de se entenderem no reforço de poderes do próprio EUROJUST, como, por exemplo, a possibilidade de armazenar, conservar e utilizar elementos de prova através de registros eletrónicos e para memória futura, o que nós, naturalmente, saudamos. Assim como saudamos também o congelamento de ativos, embora isto seja um ponto que será discutido num painel a seguir, de ativos de pessoas ligadas às entidades russas, no âmbito da guerra da Ucrânia, embora aqui devo dizer que provavelmente o trabalho do EUROJUST será dificultado em alguns momentos pelo facto de alguns desses cidadãos a quem se pretende apreender bens ou ativos terem obtido a nacionalidade de um país, de um Estado-membro da União Europeia. E talvez isso seja uma dificuldade. E já agora questiono o EUROJUST se em algum momento sentiu que isso era uma dificuldade na apreensão desses mesmos bens. Saudamos também as investigações dos crimes de guerra na Ucrânia, mas não só na Ucrânia, mas também na Síria e no Iraque. E nós não devemos esquecer esses outros locais onde são cometidas atrocidades que devem continuar a ser investigadas. E lançava também aqui uma questão aos representantes do EUROJUST que tem que ver com a federalização da iniciativa processual penal e a sua articulação com a Procuradoria Europeia e também o papel das autoridades nacionais neste âmbito, isto é, qual é o futuro do EUROJUST no seu papel de articulação com a Procuradoria Europeia, se há ou não uma concorrência de competências e de que modo é que podemos melhorar a articulação com as autoridades nacionais ou qual deve ser o seu papel, nomeadamente saber se o EUROJUST deve ter ou não prevalência na iniciativa sobre as autoridades nacionais quando falamos de investigações processuais penais transfronteiriças, portanto, que abrangem mais do que um Estado-membro. O meu colega há pouco falou também na questão da tradução, eu reforçava também esse ponto, e de que modo é que se pode concretamente melhorar esse elemento, a tradução dos documentos. O que é que pode ser feito ao nível dos Parlamentos Nacionais ou mesmo das instituições europeias, com reforço de meios, financiamento. O que é que falta para conseguirmos melhorar essa componente que, por vezes, obsta a que os processos possam ser concluídos de modo mais bem-sucedido? E uma última questão, para terminar, tem que ver com o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Em algum momento, por força da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o EUROJUST viu serem criadas dificuldades ou não, tendo em conta o enquadramento jurídico do próprio EUROJUST e também o enquadramento jurídico dos próprios Estados-membros. Obrigado. Now, concerning questions coming from Portugal, we related to the federalization of some EU initiatives and the relationship between EPPO and Eurojust, whether we are competing with each other or not. Let me here say that we truly believe that only partnership and cooperation is a magic recipe for or against cross-border organized crime
This is also deeply rooted in our DNA. So for us, EPPO is a partner from the very beginning, and we want to make sure that the cooperation between EPPO and Eurojust is as smooth as possible. As far as competition is concerned, we are definitely not competing with each other as cases are concerned, because the mandates are very clearly defined, and EPPO remains competent for a relatively narrow crime area. For other crime areas, Eurojust and therefore national authorities remain competent. So we are not afraid of competing with the EPPO at all, and we are not competing, but we are cooperating. However, we also realize that the financial means at the European Union are not endless, and having a new actor means that the money has to be distributed also to a new partner. EPPO obviously fights for resources. Let me just remind you as well that when the European Commission back in 2013 presented the legal and financial statement of the EPPO, EPPO was presented, and at that time as an institution which will be created on zero-cost basis. With 60 personnel, so 60 posts, and it was promoted to member states as a highly effective tool, small office, producing in a very short time billions in confiscated assets. So already now, after 2 years of functioning of the EPPO, we see that those forecasts and legal financial statements of the Commission were unrealistic, and already now EPPO has more personnel than Eurojust managed to get in more than 20 years of existence. Now, concerning the federalization, we fully understand that this is completely in the hands of national parliaments and national authorities. In the end, everything boils down to the issue of sovereignty, to what extent national authorities are willing to give up part of their national sovereignty, and giving the new competencies to EPPO, which is really a first step into the federative direction. Now, concerning asset recovery issues in relation to the war in Ukraine, I think it's very important, and this is perhaps the right starting point, that so far the freezed assets which are freezed following the EU sanction regime do not automatically mean a legal title for confiscation. So you know that sanctions is actually an administrative measure in order to create a kind of political pressure on individuals or companies, on states, to refrain from certain behavior. However, they do not have a punitive effect, and they cannot be automatically used for confiscation. So this is obviously a challenge, and therefore Eurojust was actually in close cooperation with member states searching in national databases and European databases against those names which are on the EU sanction list, and we wanted to find out whether those individuals have any criminal activity, and whether they are prosecuted for any wrongdoing, and therefore those seized assets can be transferred from administrative proceedings to criminal proceedings, and in criminal proceedings there is a possibility to confiscate those assets. So this is something what we have been doing from the beginning. Another question from what are the recent judgments of European Court of Justice that directly refer to the rule of law situation in certain member states, how this impacts the work of Eurojust.
Obviously, the judgments in the field of human rights protections have been very considerable. We cannot simply ignore them, and I can perhaps say that those judgments do not paralyze the cooperation with those countries. They obviously have effect on the cooperation. They slow down the cooperation because the judicial authorities are perhaps asking for additional guarantees, are asking for additional clarification, additional information, and all this is done in the view of in order to minimize any risk on human rights. So no paralyzation, no paralyzed cooperation, however, perhaps slowing down cooperation with certain countries as an impact with the ECJ decisions.